The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A happy day, my dear children. So, welcome to this class. This particular class, let us study about environment for a safer future. Now, we all know what is this environment. Environment means the surrounding where we live. And this environment, apart from climate, apart from soil, apart from topography, man is also a part of the environment. That is, we are also a part of this environment. Now, the question arises, has environment influenced human life? Or how far has environment influenced human life? Do you agree with this statement? Do you feel that environment has helped us in any way? Of course, environment has helped us in many ways. That is, this environment provides us with cool climate. If the surroundings, if there were no plants, there were no trees, we wouldn't have got such a cool climate. So, environment has provided us with a cool climate. And this environment determines the crops that can be cultivated. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ക്രോപ്സും നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോരോ സ്ഥലത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ടോപ്പോഗ്രഫി, അതിൻ്റേതായ സോയിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ what crops can be cultivated. That is what is the beauty of this environment. നമ്മൾ ഡിസൈഡ്, നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മീൻസ് ഈച്ച് പ്ലേസ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ what crop can be cultivated, and based on that we will be cultivating. So how far has the environment influenced human life? It has provided us with cool climate and it determines the crops that can be cultivated. Now next is, what activities has man undertaken to adapt with this or adopt with this environment? What activities has man undertaken to adopt with this environment? Environment has provided us with cool climate and environment determines what crop can be cultivated. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? what activities has man undertaken to adopt with this environment? ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിലോടുകൂടെ ഒത്തുചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. മീൻസ് വി ഗെറ്റ് എ പ്ലേസ്, നമുക്കൊരു സ്ഥലം കിട്ടി, ആ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സ്റ്റേ. മീൻസ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം, എൻവയൺമെൻറ്റ്, ഒരു ഭാഗം കിട്ടി, നമ്മൾ വി ഡിസൈഡഡ് ടു ബി ദർ. ഇനി നമ്മളവിടെ എന്തൊക്കെ ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? സോ വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാസ് മാൻ അണ്ടർടേക്കൺ to adopt with this environment? ആ എൻവയൺമെൻറ്റിലൂടെ ഒത്തുചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൻ, that means നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് constructed roads along difficult terrains, constructed road along difficult surfaces അല്ലെങ്കിൽ terrains. That means earlier വല്ല കുന്നും പാറകൾ പോലുള്ള വഴിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. What has man done? He has constructed road along difficult terrains. നേരത്തെ എൻവയൺമെൻറ്റ് മാത്രം, ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടി, അതിൽ what man has done, anyway we have to live over here. That is we എന്ന് പറയുമ്പോൾ man എന്ന് we have constructed, man has constructed road along difficult surfaces. ഇത് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായതല്ല, man has constructed road along difficult surfaces. പിന്നെ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു? So what activities has man undertaken to adopt with this environment? He has constructed
roads along difficult terrains or surfaces. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? He terraced, that is terraced hill slopes for agriculture. That means terracing of hill slopes. ഹിൽ സ്ലോപ്സിനെ മൊത്തം ടെറസ് ആക്കി. എന്തിനാണ്? കാരണം യു വുഡ് ഹാവ് ഹേർഡ് ടെറസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് കേട്ടോ. ഹിൽ സ്ലോപ്സ്, ഹി ടെറസ്ഡ് ദ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് ഫോർ agriculture. That means what the environment, whatever he had, he started adjusting or adopting to that environment. So മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. So first one, how did he adopt with this environment? The first one was constructed roads along difficult surfaces. Number two, terraced hill slopes, started terracing the hill slopes for agriculture purpose. And number three was built houses in possible areas. എവിടെയൊക്കെയാണ് പറ്റുക, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് പറ്റും അവിടെയെല്ലാം വീടുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് ഹൗസസ് ഇൻ പോസിബിൾ ഏരിയാസ്. സോ എൻവയൺമെൻറ്റ്, വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് what man had, accordingly he started constructing houses. Got it, children? So what activities has man undertaken to adopt with this environment? Constructed road along difficult surfaces or terrains, terracing of hill slopes, started terracing hill slopes for agriculture, built houses in possible areas. So according to the environment, whatever was there, the man started using or utilizing that environment for his or her own purpose. This was how man started adopting with his environment. So next, let us see what is this natural hazards or natural disaster or natural phenomenon. Next, as I said, we will study about this natural hazards and natural disasters. Now, what is this natural hazards? Natural, gentle stroke and severe strike എന്നാണ് ആ ഹെഡിങ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now, ജെൻറ്റിൽ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് സിവിയർ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയും. സാധാരണ കാറ്റ് വീശി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജെൻറ്റിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും. അതേ കാറ്റ് ശക്തമായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിവിയർ സ്ട്രൈക്കായി മാറി. സെയിം വേ any natural phenomenon, if they are causing danger to life, property and mankind, any natural phenomenon, if it is causing danger to life, to property or to mankind, it is called as natural hazard. എന്താണ് ഈ natural hazard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? any natural phenomenon. It can be torrential rain. എന്താ ഈ torrential rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മഴ നല്ലതാണ്, മഴ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മഴ well and good, but if that rain, if it becomes hard, if the rain is too hard, ശക്തമായ ഒരു മഴയാണെങ്കിൽ it becomes dangerous. So any natural phenomenon, so rain is a natural phenomenon, but that rain becomes, if that rain becomes dangerous to life or property or mankind, then it is called as natural hazard. Are you getting it, children? Sea waves സാധാരണ രീതിയിൽ ആസ് ഐ സെഡ് torrential rain, ടെക്സ്റ്റിലൊരു വേർഡ് torrential rain എന്ന് പറഞ്ഞു. torrential rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rain is a natural phenomena, but if that rain becomes hard, ഈ ശക്തമായ മഴയാണ് torrential എന്ന് പറയുക, it becomes a natural hazard. So once again I define it: any natural phenomenon that cause dangerous to life, property or mankind, it is called as natural hazard. Now all the natural phenomenon cannot be, all the natural hazard cannot be called as disaster. എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിനെയും ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ ആയാലും സൈക്ലോൺ ആയാലും ഫ്ലഡിനെ ആയാലും നമുക്കതിനെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ? എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the natural hazards that causes dangerous to mankind, that is any natural disaster that is dangerous to mankind is called as natural disaster. disaster എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഈ disaster? any hazards, any natural hazards like torrential rain, cyclone, flood, anything, any natural hazards, if it is dangerous to mankind,
then it is called as what? Disaster. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക. Are you getting it? What is the difference between natural hazard and natural disaster? Natural hazard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ any natural phenomenon that is causing harm to life, property or mankind, it is called as natural hazard. Then what is this what is this disaster? Any natural disaster, any hazards that is causing danger to mankind, it is called as disaster. So can you tell me which are the disasters, can you give a list of few natural disasters? There are plenty of natural disasters given in your textbook, which only very few I have taken, like earthquake, tsunami, flood, drought. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് അറിയാം. So cyclone is there, earthquake is there, landslide, ഉരുൾപൊട്ടൽ, avalanche എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? avalanche avalanche എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is mass of ice and snow coming from the top. ഉരുൾപൊട്ടൽ തന്നെ, ഉരുൾപൊട്ടൽ പറയും, മറ്റേത് പാറക്കല്ലുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇത് ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ സ്പീഡിൽ മുകളിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് avalanche. And frost bite, this is again disaster, natural disaster ആണ്. disaster എന്ന് പറയാം. Why? It causes danger to mankind. Why? What is this frost bite? That is due to severe cold, freezing ആവണത് കൊണ്ട്, that is due to extreme cold, there will be നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഹാർഡ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ്, അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗർ, there you get injury is caused due to extreme cold. It will usually be tip of the nose അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ, ആൻഡ് ഇത് ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും. These are the natural disaster. Got it, children? So what is this? So as I was telling, disaster എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സും ഡിസാസ്റ്ററിനെയും മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. So if it is causing danger to mankind, it is called as disaster. Clear, children? We already said one of the disaster is landslide എന്ന് പറഞ്ഞു. What is this landslide? Let us see what is this landslide or how landslides occur. Due to severe rain, what will happen? The water will be seeping into the soil. Got it, children? When it is raining heavily, the rainwater will be seeping into the earth's surface, seeping into the soil. And this water which has entered inside the, that is which has gone taken, which the earth has, which the soil has taken, will be exerting pressure. ഈ ഒരു വെള്ളം എവിടെയാണ് pressure exert ചെയ്യുക? This will be exerting pressure in the pores of the soil. Already due to heavy rain, the water seeps into the soil, and this will be exerting pressure in the pores of the soil. ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വെള്ളം മൊത്തം കയറി ആ ഹോൾസിൽ, സോയിലുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ പോർസിനുള്ള പ്രഷർ ഇങ്ങനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണു? Due to the pressure of water, the soil under the loose rocks will start moving downwards. Are you getting it? During severe rain, what will happen? Due to heavy rain, water starts seeping into the soil. വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം. And this will be exerting pressure. എവിടെയാണ്? This water will be exerting. ഇത് എവിടെ ഈ വെള്ളം പോയി ചെന്നു? ആ സോയിലിനുള്ളിൽ പോർസ് ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ളിൽ ഈ വെള്ളം automatically water will be extracted into the pores of the soil, and this will be exerting pressure inside this soil. Already ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ pressure exert ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. Now what will happen? Due to pressure of water, pressure ആണ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോർസിൻ്റെ ഉള്ള സോയിലുള്ള പ്രഷർ, വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം the loose rocks, that is the soil under loose rocks. Already in the second lesson we have നമ്മൾ ആ ഹാർഡ് റോക്ക് സോഫ്റ്റ് റോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. The soil under loose rocks starts almost wet ആവാൻ തുടങ്ങി. It starts moving down, and naturally due to gravity, already അത് ലൂസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. Due to gravity, what will happen? The whole or part of the area will break up or will collapse, will fall. This is called as landslide. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? When it is raining heavily, the water will be seeping into the soil,
and the water that the soil, and what will happen, this water will be extracted, will be taken into the pores of the soil, and this water will be exerting, this pores, vellam already evada collected in pores il, and this water will be exerting pressure. And what will happen, the soil under the loose rocks will automatically move downwards because they are soft avan thodangി, and it starts moving downwards. Due to this, due to gravity, pressure and gravity, what will happen, the whole or part of the area will collapse, and this is called as landslide. Now what are the, this all happens when I can say, when very clearly we can say all these natural disaster or natural calamities occur due to the unscientific intervention of man. ഈ ഇംബാലൻസ്, ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിലുള്ള ഇംബാലൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് മാൻ ഇൻ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. So let us see what are the unscientific activities of man for this landslide, for the hill slopes to be like this, or what for the landslide, ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ കാരണങ്ങളായത്, this all happens in the hill slopes. So let us see what are the unscientific activities of man which leads to this weakening of hill slope. ഈ hill slope ഇത്ര വീക്ക് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്, or what are the unscientific activities of man which leads to this landslide. First one is, very clearly we know, it is because of deforestation. Second one is demolishing hillsides for soil. Hills മല സൈഡിലൊക്കെ കിളച്ച് എന്തെടുക്കണം, മണലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹിൽ സൈഡിനെ മൊത്തം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽ സൈഡ്സ് ഫോർ സോയിൽ. തേർഡ് വൺ ഇസ് cultivation of crops along steep slopes. ടെറസ് ഫാമിംഗ് പാടും, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക്, കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് അലോങ് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്സ് വിച്ച് നീഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ടില്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സിനെ കൊണ്ട് വെക്കുക, എന്നിട്ട് വെറുതെ കിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മണ്ണ് മൊത്തം മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെ നിന്ന്? ഹിൽ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവിടെ കിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ അത്രത്തോളം ഹിൽ സ്ലോപ്പ് വീക്കാവാൻ തുടങ്ങും. Construction of houses and other buildings along the hill slopes, hill slopes. സ്ലോപ്സ് കുത്തനെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഹിൽ സ്ലോപ്സിനവിടെ കൊണ്ട് വീടും ബിൽഡിങ്സും കൊണ്ട് കെട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ആ ഒരു ഹിൽ സ്ലോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിക്കമിങ് വീക്കർ ആൻഡ് വീക്കർ. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് man. So what is this landslide? During rain, water seeps into soil. Due to the pressure of water, the soil under rocks will move downwards, and due to gravity, the whole or part of the area will fall or collapse. And what are the unscientific activities along hill slopes? The first one is deforestation. The second one is demolishing hillsides for the sake of soil. Third one is cultivation of crops along hillsides. For what? Cultivation of crops along steep slopes which need frequent tilling എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മണ്ണ് കുത്തി ഇളക്കണ വിധത്തിൽ ക്രോപ്സ് കൊണ്ട് ഹിൽ സ്ലോപ്സിൽ വെച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് ആ സ്ലോപ്പ്, മലയുടെ സ്ലോപ്പുകൾ വീക്കാവാൻ തുടങ്ങും. Construction of houses and other buildings automatically will lead to the weakening of hill slopes. Clear, my dear ones? Now we saw the unscientific practices, unscientific activities of man. Now let us see what are these scientific land use practices. How can we use the hill slopes? How can the hillsides be used scientifically? The first one is terracing hillsides. That is, hill slopes or hillsides can be transformed to terrace forms. Terrace ആയിട്ട് മീൻസ് ആ ഒരു കുത്തനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോപ്പിനെ നമുക്ക് ടെറസ് ഫാമിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. Course of the natural streams in hilly surface should not be blocked. ഒഴുകിപ്പോണ വെള്ളത്തിനെ ഒഴുകാൻ വിടുക. What we said,
that is we said എന്താണ് landslide എന്ന് പറയുന്നത് due to heavy rain water seeps into the soil എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം എന്ത് സംഭവിക്കണോ it will get into the pores of the soil and the soil under the loose rocks will start moving downwards ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് the course of the natural stream should not ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം നാച്ചുറലായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന അരുവിയിലത്തെ വെള്ളങ്ങൾ ഒഴുകി പോയിക്കോട്ടെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ജോയിൻ ടു ഇറ്റ്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒഴുകി പോകുന്ന റിവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കെട്ടി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അലോങ് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്സ് should be avoided. ബിൽഡിങ്സും ഹൗസസും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ we should not do it along the hill slopes. Why? Because it may weaken the hill slopes. So these are the 3 scientific land use practices. Clear, my dear children? Now children, let us see the various steps to be followed in the event of natural disasters. Now we know which are the natural disasters. We have flood, landslide, tsunami, earthquake, lightning, drought, all these things, these are the natural disasters. Now let us see what are the steps that has to be followed in the event of natural disasters. The first one is flood. So the first step is people residing along river bank should move to higher ground as fast as they can. So what is the first step during floods? So each one let us study in detail. The first step during flood, the step to be followed in the event of flood. So people who are living around river bank, they should move to the higher ground as fast as they can. The second one is do not step into rivers in torrent when it is very high, that is when it is വളരെ ഇങ്ങനെ ഹൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെ ഫീൽ വരികയാണെങ്കിൽ that time we should never step into the river. Disconnect electricity if water is entering your home. The moment you feel that water enters your home, it's better we have to switch the main off ചെയ്ത് വെക്കുക. The second one is landslide. What are the steps to be followed in the event of landslide? Settle down in areas away from steeper slopes. ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ്? hilly slopes. So what we have to do? steeper slopes അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുക. Be more cautious during rainy season. When is it possible? When usually landslide occurs during rainy season, because water will be heavy rain samaythana water will be seeping into the soil. It is at that time where we have to be little more cautious. Next one is natural disaster. What are the steps to be followed during lightning, idiminal? Disconnect electricity. You have to disconnect the electricity. Sit on wooden planks or wooden cot without touching the ground. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ എന്താ പറയാറ് ഇടി മിന്നുന്ന സമയത്ത് കാലൊന്നും താഴെ വെക്കരുതെന്ന്. സോ യൂഷ്വലി വി ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഓൺ വുഡൻ കോട്ട്. മരത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങളിൽ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് തടി കഷ്ണങ്ങളിൽ കാല് വെച്ചിരിക്കണം, നിലത്ത് കാല് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. If you are sitting outside, sit with chin on your knee. Chin എന്ന് പറയുന്നത് that is if you are outside. In case if you are outside, sit with chin. Chin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ താടിയുടെ ഭാഗം നമ്മുടെ നീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക. Move away from isolated trees. ഒറ്റപ്പെട്ട മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത്, ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. Next is we have tsunami. Move away from the coast if you notice anything strange happening in the sea or get some warning in this regard. What are tsunami? High, huge, gigantic waves are called as tsunami. So if you are standing near a seashore and if you see the waves not okay, if you feel something not okay with the waves, you have to move away from the shore. Keep life jacket or inflated tube with you. Next is what is this? What are the steps to be followed during earthquake? Move away from buildings or hoardings that may fall. Move away from buildings. പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടുത്തിൽ നിന്ന് മാറി. ഹോർഡിങ്സ് വലിയ യു ക്യാൻ സി ചില സമയത്ത് കട്ടൗട്ട്സും ഫ്ലെക്സും വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കട്ടൗട്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക.
As there are chances of aftershocks, do not return home until formal directions are received. What do you mean by this aftershock? Earthquake കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു ചെറിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ earthquake കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്ട് ആ നിന്നവിടെ തന്നെ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോകാൻ നോക്കുക. ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ആർ സേഫ്. തുറന്നിട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് സേഫ്. ഡു നോട്ട് യൂസ് ലിഫ്റ്റ്. The inner corners are the safer areas inside the house. Inner corners, വീട്ടിൻ്റെ corner of the house, it's safe. Keep away from windows. ജനലുകളുടെ അടുത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. Adopt seismic resistant construction. Adopt seismic resistant. ടീച്ചർ അവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവോയ്ഡ് സീസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്ത് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ലൈറ്റ് റൂഫ്സ് ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫ്. റൂഫ് മുകളിലുള്ള റൂഫിംഗ് എപ്പോഴും ലൈറ്റാണ്, സേഫ് ആയിരിക്കുക. Now, let us see some of the general measures to be followed in the event of natural disaster. ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലഡോ ലാൻഡ്സ്ലൈഡോ ലൈറ്റ്നിങ്ങോ സുനാമി earthquake അങ്ങനെയല്ല. These are the general measures that has to be followed in the event of natural disasters. Any disaster it can be. Provide immediate medical aid to the injured. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ജനറൽ മെഷേഴ്സ് ആണത്. Those who are injured, we have to provide immediate medical aid. Do not believe or spread rumors. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനെ കേട്ടിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ച് അതിനെ റൂമേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. കീപ്പ് ഓൺലി പ്രഷ്യസ് ഐറ്റംസ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എലോങ് വിത്ത് യു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഔട്ട്. ഡ്രിങ്ക് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഓൺലി. കീപ് the necessary medicines with you. We have to keep the necessary medicines with us. And for in flood, that is steps to be followed in the event of flood. One more point is there. Two more points you can write. Do not build houses near to the river bank. Do not build houses near to river bank. And second point is do not reclaim the paddy field. ഇതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്താം. That is people residing along river banks should move to higher grounds as fast as they can. Do not step into rivers in torrent. Disconnect electricity if water enters your home. Do not build houses on the river bank. And do not reclaim the paddy field. So these are the various steps to be followed in the event of natural disaster. Next is disaster management mitigation measure. Disaster mitigation measure. Now it is impossible to prevent this natural disasters. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വരണത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ല എന്നല്ലേ പറയുക. never we can prevent this natural disaster to happen. But at the same time we can reduce their impact. അല്ലേ, കൊറോണ ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ, സുനാമി വരാൻ പോണ സുനാമി നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല, നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, ഇനി വരുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നു അല്ലേ, കൊറോണ തുടക്കം വന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ വരില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ വരാനുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബൈ ഹൗ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആർ സെൽഫ്, ബൈ ടേക്കിംഗ് ഗുഡ് ഫുഡ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക, മാസ്ക് ഇടുക, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടും കൈ കഴുകിയിട്ടും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചും വിറ്റമിൻ സി കഴിച്ചും കാര്യങ്ങൾ കുറേ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ തിങ് ഇസ്. Natural disaster, it is impossible to prevent natural disaster to happen. But at the same time, we can reduce the impact. അതിൻ്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. This is what is disaster mitigation measure. So what is this disaster mitigation measure? Bringing the people back to normal life through proper planned intervention.
കറക്റ്റായ സമയത്ത് പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷനിലൂടെ ആ ആൾക്കാരെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് we call it as disaster mitigation measure. So what is this disaster mitigation measure? Bringing the people back to normal life. എന്തിനു ശേഷം ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം 3 മാസം നമ്മൾ മാർച്ചിൽ കൊറോണയായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെ ഇരുന്നു. വി നെവർ തോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി. വി ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വി കെയിം ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ്. ഹൗ? ത്രൂ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, മാസ്കായി, സാനിറ്റൈസറായി, ഭക്ഷണം, വിറ്റമിൻ സി ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ വാക്സിനും എവറിത്തിങ് കെയിം പ്രോപ്പർലി. നാച്ചുറലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് protecting ourselves. This is how things are. So what is this disaster mitigation measure? Bringing the people back to normal life through properly planned intervention. This is called as disaster mitigation measure. So what is disaster mitigation measure? Bringing the people back to normal life through properly planned intervention. And there are 3 stages for this disaster mitigation measure. 3 സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷറിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1 റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ. ആദ്യത്തെ മെഷർ എന്താണ്? റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ. നമ്പർ 2 റിഹാബിലിറ്റേഷൻ. അതിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു, അടുത്തത് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ. എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മൂന്നാമത്തത് തയ്യാറെടുപ്പ്, അടുത്തത് വരാനുള്ള മീൻസ് വി ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ? സോ ദർ ആർ 3 ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷർ. ഡിസാസ്റ്റർ വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത എന്താണ്? റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആവാൻ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്. പ്രിപ്പയർ ആവാൻ തുടങ്ങി. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിങ്. വി ആർ പ്രിപ്പയർഡ്. നൗ വി നോ ഹൗ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇനി വരാനുള്ളത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ തടയാൻ ശ്രമിക്കുക. വരണത് വരും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നോർമലിലേക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. ദീസ് ആർ ദ 3 disaster mitigation measures. So there are 3 stages for disaster mitigation measure: rescue operation, rehabilitation, എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫർദറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്, തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കുക. Got it, children? Now what is the role of children? What is the role of you all in this disaster management measure? This is in this disaster management, in managing this disaster, what is the role of our children? Prepare and circulate pamphlets. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേനെ. റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഓൺലി പുട്ടിങ് 3 ഓൺ ദ ബോർഡ്. Preparing and circulating pamphlets and notices. ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാം. റോൾ പ്ലേ അവിടെ കൊടുക്കാം. പ്ലേ നാടകങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ കാർഡ്സും നാടകങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ റോൾ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്: പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റ് പാംപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ടീസസ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം and role play as children. This is what you can do for managing disaster. Got it, my dear ones? So children, we have government mechanisms also working for managing this disaster. That is KSDMA, Kerala State Disaster Management Authority. KSDMA, Kerala State Disaster Management Authority, which coordinates, that is this authority, Disaster Management Authority coordinates for the disasters or in that is occurring in Kerala. Keralathile state motthamayitte state inde they are in charge of it. Then we have State Emergency Operations Center for districts, various districts, and we have District Emergency Operation Center operating for a particular region. So KSDMA, Kerala State Disaster Management Authority, coordinating in Kerala, State Emergency Operations Center coordinating in various districts, and District Emergency Operations Center, they are operating in particular regions, and they will be having coordination with all this fire force, health. They will be having all the coordinations based on according to the disaster. They will be having the coordinations. So my dear ones,
for a safer future. So, the natural resources that are there in this environment, the natural resources that is available over here, it is not only for one generation, it has to be enjoyed by many generations that are yet to come. So, what are we supposed to keep in mind? We are supposed to conserve this natural resource so that the future generation also can utilize it. So, let me conclude this class. With this, I complete the syllabus of 9th standard. You can complete the file and you can send it to me. So, study for your test. No need to get tensed. Be happy, study well, and if you have any doubt, you can surely call me. Have a great day, my dear children.